everyone, welcome back to my channel. This is Surbhi, and I know by reading the title itself you must be thinking that what's wrong with this girl. But yeah, I've taken this as a challenge. This video is wholly inspired by James Charles, and I really love unke makeup techniques. I'm very bad at makeup, just giving you a disclaimer. Since this is the lockdown period, I can't really step outside, get face paints, liquid paints, all of that for this particular makeup. Dande vande khake. So easily I'm using what I have. So I'm going to use normal paints. I know I might get a lot of breakouts and the same paint can stay over my face, but don't worry, I'll take care of it. I'm gonna do a nice skincare routine after this, and let's try. So this is the filter I was talking about. This is Cute Butterfly from Kana Kore Kana, and here you see that there's a lot of blush here on nose and on the cheeks. Okay, pink lips and cute pink butterflies. Okay, so we're gonna do this. Let's start. So I've already done my base, and don't mind क्योंकि मैं यहाँ पे ऐसे देखने वाली थोड़ी देर में, because मैं अपना मेकअप मैं अपना मिरर यहाँ पे रख रही हूँ, so इसलिए, and let's begin. Now, as you have already seen कि उसमें क्या है, तो blush तो I can't use paint वाला because वैसे केकी सा हो जाएगा. It's from Maybelline Master Blush, and yeah, so there's a lot of blush here on the cheeks, and उसके बाद में on the nose. I don't know, मेरे बाल भी बहुत weird लग रहे होंगे, but देख लो. I'm just scared that I should not get breakouts with this, and look at this. I'm putting a lot of blush, so let's see. तो नोज पे भी था ब्लश, एंड इसके बाद में I'll do some freckles over my face, क्योंकि फेस पूरे का पूरा फेस फ्रैकल से कवर था. एंड वन थिंग अबाउट दीज इंस्टाग्राम फिल्टर्स इज दैट मतलब दे मेक यू लुक सो प्रिटी. फ्रैकल्स के लिए व्हाट आई एम गोना डू इज I'll take this. पहले मैंने सोचा था दैट मैं कॉटन पैड्स के साथ में कुछ ईयरबड्स टाइप बना के करूँगी, बट नो, दैट्स नॉट हैपनिंग. सो आई एम यूजिंग माई लिपस्टिक फ्रॉम नाइका. दिस इज 26M Bonbon. Okay, so I'm gonna use this lipstick for freckles. Let's do it. Ouch. Why does this? Oh shit. Oh no. Oops. This looks more like pimples all over my face. This doesn't look like freckles. Shit. So now for the butterflies, I'm gonna do थोड़ा सा cheating, okay? मैं क्या करने वाली हूँ? I'll use pencil and take थोड़ा सा ये paint. This is going to be here, and I'll at least create that मतलब बटरफ्लाई का पूरा फिगर एंड वो सब, सो दैट आई गेट अ आउटलाइन कि मुझे कहाँ पे पेंट करना है, कैसा पेंट करना है, ऑल दैट. लेट्स डू इट. ऑल द बेस्ट. थैंक यू. ओके, गुड. I'm not good with makeup. I'm not good with painting and stuff, but I'm a daring bacha. I'm doing this. Okay. They ask you how you are, you just have to say that you're fine when you're not really fine, but you just can't get into it. Oh no. ज़्यादा ना कुछ सोचते हुए आगे बढ़ते हैं. And हम पिंक कलर का प्रयोग
This is the same paint brush from this paint, Rangila. I'll put it here. Also the smell. Ew, it's irritating. Oh shit, इससे कैंसर तो नहीं होता? अब तक कर लिया, पहले चेक करने देगा. अंकल प्लीज बंद कर लो ना, कहीं कॉपीराइट ना आ जाए. So while I was doing this and मैं इसका डेफिनेशन करने वाली थी, मेरा कैमरा डेड हो गया. तो what I thought कि मैं डेफिनेशन बाद में करूँगी until मतलब मैं ये कर लेती हूँ. तो I did both of these and now I'm gonna define them. Make my little beautiful butterflies more beautiful. So कुछ white dots डालेंगे as कुछ white dots डालेंगे जैसा पिक्चर्स में मतलब फिल्टर में था कि बटरफ्लाइज के ऊपर कुछ वाइट वाइट एंड सिल्वर सिल्वर का था. तो हम वो भी करने वाले हैं. हम अपने बटरफ्लाइज को बहुत सुंदर बनाएंगे. हम जितने हैं नहीं उतने भी. मुझे ना किसी ऑल्सो मुझे किसी ओके सो ऑल्सो मुझे किसी मतलब किसी तो मैंने ब्यूटी वाला वीडियो देखा था. शट अप. So guys, this is the final thing that I've come up with. I know there's a lot of disappointment going on, but if you want me to try more of these, let me know in the comments. I'll try making a series of this. Like, tell me your favorite filter. I'll try making those because there are a lot of filters going on Instagram, so we can try. And I'm not gonna do with this one, of course, because बहुत cakey feel हो रहा है. It feels like आप कुछ sticker लगा दिया किसी ने. So I'm not gonna do with that, but. Yeah, tell me if you like it and do like, share, comment, subscribe, hit the bell button and you know the good stuffs that people love, so please do that. So with this I'm ending the video. Bye bye.